Vitamin D. Murubino yo mubuka uguchakia na kurosali siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yemangana yigenka karawe ikiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kyao kirigwa spiritu asejereyo umirana na Sara Ontita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na mugoto tweet ase @Ndizi TV News ina gotonyora uchumbe yao asenjira yobokerano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mongo torora ko rwasinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amago tonyara gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambe yao nigera umchurie imeya Ndizi TV Obolemi nobonda numurubiryo bwogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi naboigo kenyengima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamatechiria chiisanikirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabalemi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereri akonye tutenda umutimo kontu agoteba ingocho turi no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigereri abono tiganda koira mpaka asito gusokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koira oro na nchende asoka nanje nchikori oboko obu tobase gosoka obolemi nobunda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne Chinsa Isano na Ibere mechi dakika 15 enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogongo rwa Western Kenya nechi county cha Naroko, Kericho, Bomet, Kisumu na boigo chinsemogete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers egatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kirwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokurigeria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yukobara guse theater eduka yokonia mariogo ijunende manyikanitibuni pharmacy na boigo na aseba kurwaria n'abantu batumuchando bwobongo guse mental health nigo bakurwa obokoreri bwebirengo byigoro birya bya ISO ngwanchira bale obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amoni insurance chinde chinyinge nabo kubatalera imeyo muchokisi ase bara ya Hospital Road angene skuru yo kwegeri obobwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na Ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na Ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na Ibere isano kianda marakabere Ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.
Mwanji umurigereria na gukwanira ndonsi ya soberete na ndi ninga kingi yangu kwaregania asemesa ya mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere egera nkumanyia senchera yobwenge na araria ya agenderete gwateka ime na isiko yorogongo rwagusi na bakogenderera gutobwatia gwetera senchera ya mitandao Ndizi TV News asensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube. Inyora lero nilitukulia Jumatatu chitariki 14 umutinyi noyo kane umwaka w'ikiri w'ibere na 2022 na iranire asegeke kekerebosyo elio nkumanyenga nara lya yegose na kwariganirie. Njeni gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita akaronta itatoya chake korwa se kaunti ya Kisii ase bunge ya Nyaribari chache wona bamenyi korwa sensemeyo au baraba bwatani bekiama kia ODM nigo besokirie na kwimurunganeria ase engenche kia mekyo usabarai ase kia mekyo nigo bagendrete kuburukania ekiama korengana na bamenyi abo nigo batebire buna obochorio boke bwanyara kwa bogokoreka ewiki ya eta nigo abanta bugo sabacha abarai banyaruka babagochora batarayewa chitiketi echo oikabono korengana na barabo nigo batebire nigo bakagirete buna abanta bangao nigo bagucha kwegwa etiketi eyo abo ase batebire buna korwa se bunge ya Nyaribari chache nigo banyaruka bakumwakira ekura oyo kurigekerwo kyobo jumbe asensemeyo James Kinani oyo batebire nero gwenerete kwegwa etiketi eyo kurinde goikabono taranyaruka baga kunyewa niga bamenye abo boigo bagosereirie gucha kugenda asebya mebyao onye kiama kia ODM nkerigo cha gotiga obo gosenkerigo chigotiga obo unereria bonga bunobu. Chama kubwa yenye tunapenda hapa Kisii na Nyanza yote. Mbona mnafanya hivi, mnawapatia wale ambao wasahili kupewa tiketi? James Kinani amepigwa kura kwa wingi, wananchi wamesupport yeye. Nyaribari chache nasema ni James Kinani apewe tiketi tuendelee mbele. Ninaonekana ni kama kwamba kwenda hapa mbele kama ODM umeanza kufanya hii mambo, mnapeana tiketi vile nje ya istahili. Ni kama hata kura kuu yenye inakuja kutakuwa na shida kama hii tumepata kwa uchaguzi mdogo ambao jana. We have supported James Kinani fully na imefika mahali tumeongojea tiketi apatiwe, ODM hawataki kumpatia. Imefika mahali tunasema kama ODM hawezi fanya hivyo tutachange, tutoke mambo ya ODM tuenda hata UDA, kwa sababu tunataka kama vijana na watu tuliamuka asubuhi tukapiga kura kwa James Kinani. Acha tunauliza ni kwa nini tiketi chapewa kwa mheshimiwa James Kinani? Inangojwa nini? ODM ifanye kitu tunataka free and fair. Tuone hiyo nini tiketi imepewa James Kinani. Omo waziri bwechisemi Professor George Magoha nigo mubasorero atebire buna erigukinia ebirengo byechisemi imense ito ya Kenya wika abantu bonsi banyareko bakubwatirana nigo baigatebire serikali weterase wizara yechisemi nigero beretie goche gwikirania omoroberio 100% transition asaboroki wa bonsi bakora matemwakira Isano na Isato abu aseli tukulia rero banyora amaruba abo nechisukuru chiri barangeire elio bachigosoa asamato ase amasoma abo. Magoha nigatebire bagucha kubwaterana ne wizara y'obulendi bwaime na kwanekia buna chinse mu bulendi bwirainense ngo chibole gokiniwa eliaborokiwa banyare gosoa ase chiskuru asomorembe. The 2021 KCPE candidates therefore constitute the 5th cohort of learners admitted to secondary schools under the government's policy of 100% transition.
I urge stakeholders not to drop the ball in implementing this policy, even in the face of few challenges that stand on their way. These challenges include the negative effects of insecurity in some parts of this country, teenage pregnancies, long distances to school, poverty, and especially related to the COVID-19 pandemic. We will continue to work with the Ministry of Interior and coordination of national government to facilitate enrollment of every child in secondary school to actualize the 100% transition policy. The national government administration officers will work with county, sub-county education officers to ensure that no child is locked out of school. And I'm also instructing all my principal secretaries and senior officers at Yogo's house and my most humble self that we shall go to the weakest link to make sure that the children in the slums are carried to school like we have done in the previous years. Nigo boigo omwaziri Magoha amentere goteba buna abalimu abanene ase chiskuru ao tibaba ise gucha komentera baibuli omosigo ase okubagulia ebitabu gusa abitabu byogosoma ne byokolika ase ngencha tebire serikali wetrase wizara yechisemi nebegetemero bulyo boikiranu eliokwana kyabuna ebinte bike serikali ngochire gokonya abaibuli ase nsemeyo. Sure that parents and guardians with learners who will be joining from one are not overburdened with the unnecessary requirements that increase the cost of education. Principals should therefore exercise caution while listing requirements as part of the measures to the cost of education. Some of the items to be avoided include exercise books, which are provided for by the good government, class readers, novels, photocopying papers, foolscaps, atlas, mathematical sets, hockey, pangas, jembes, and what have you. The idea here is to admit the Kenyan child into a Kenyan public school where free secondary education is free, day secondary education is free in 75% of the schools, and even in boarding, that day secondary school is still free because that money is remitted. So what the child is going to pay for is money for feeding and a few other things. So don't stop the child from going to the school. If you do, I am still the head of this ministry until His Excellency the President decides otherwise. I will come for you. Doesn't matter who you are. Let us give every child an opportunity, and I hope this one is taken with the spirit that it should be taken. Because if that was not so, some of us would never have gone to school. Abaliki bamangana majia amo nabararia nigorero banyoriro gosemiwa korwase ekyombe kyoboraria MCK abwasi banyariko bagotebigwa banyariko bakoraria asenjira yobwene wanjiriria konde wensi gutayo okwana nabaliki amangana omubasorero asensemo ya Rift Valley omucoordinator wekyombe kya MCK Joseph Karanja nigatebire banyariko bakorwa maigeria yucha sabaliki bamangana eli gotanga chiriboti chitari gosoa ase chi studio chiriboti chibwate okunereria amo no gwanchireria niko baigo basemiwe mnana kibago chikwirenda bosio bobochorio bonene. Na tunafurahi sana maana tumekutana na wanahabari wa kaunti hii, tumeongea, tumekuwa na nafasi ya kuwapa mafunzo kuhusu kujitayarisha katika kura ya Agosti mwaka huu. Baadhi ya vitu ambavyo tumeongea ni kama ile code of conduct ambayo inapeana maadili ambayo wanahabari wanafaa wafuate tunapokaribia kura ya mwaka hii. Kisha tumeongea kuhusu zile basic ethics, vitu kama professionalism katika kufanya kazi, maneno ya integrity, na kama baraza tunazidi kuwahimiza wanahabari huko nje waendelee kushikilia ethics hizi katika kufanya kazi zao za kila siku, na hizi zitatusaidia kama jamii na kama taifa kwenda mbele.
Abamenyi korose kaunti ya Busia niko bagenderete no bochorio boke wikiama kia ODM korengana nabamenyi abo niko batebire bochorio bwo niko bagenderete buya goikabono abo ase batebire bikorwa binde byonsi gose kiburaburu kinde cyonsi nkiranyara ko bachikwene kiwa goikabono abantu abange niko besokire eligwechorera barayi babo weterase obochorio bwo boke nonya nabo obochorio bwo niko bwanyoro gokoreka korengana nabamenyi abo abo bateba chi machine cyo gutumika asobochorio bwo cyatwara chintirafu kolende asegeke keke kyarenga bosyo niko chi machine echo cyaba na guchaka gukora emirimo obochorio bwo niko bwachaka ange chinsainye chimambe ya lero kura wa eneo bunge la Funyula na nimefika hapa saa 12 lakini kura zimechelewa kitu tumesema kodi haiko zikakaa sana mpaka ikafika kitu saa 4:30 ndio tukaanza kupiga kura. Kwa hivyo tunaona laini iko hapa imesongamana, lakini tunashukuru kwa chama cha ODM kwa sababu sisi ni wanachama na tunaomba wanachama wa ODM ya kwamba haki yetu isikike, tupige kura kwa amani kwa sababu tunachagua wale viongozi ambao tunawaenzi. Wamefika kwa vizuri sana na kucheleweshwa tu ni kuchelewesha jili kwa sababu ya mashini. Mashini imechelewa kabisa, lakini tunaona inaendelea vizuri. Wananchi wako kwa salama, security iko chonjo na watu wanaendelea salama sana. Let the best team win. Kumi kakuja kupiga kura. Kweli hali sio hali. Tumeamukia wamama tunataka kupiga kura, tumejitokezea kupiga kura kwa haraka. Tunataka tupige kura yetu kwa aboroki gwa korwa Sechi University ao ase county ya Nakuru niko litikulia lero bachira mona korosie kyombege koro kwa Fort City Comrade Association eligo chakorwa maigerio gocha saba menyi imeya county ejo no nyankenya yonsi ase ogo chakobasomya igoro yo kwenekyo morembe anene mono ekerense ya Kenya egenderete kwenekya osegenderete gocha asobochole wanene korengana nabarayabo niko bateba buna ekerenga kyo gasomya abakenya neri yo kubamanya oboene gose obuya bwo morembe ekerense ebwate abantu banchaine niko bayigo baruro kubolia gocha sabasae gotiga gutumikwa na banasiasa ase okuburukania omorembe. The Fort City Comrade Association actually came up with so many objectives, and one of which my fellow colleague have just stipulated, some of which are unemployment of the youth. Once we are done with our university, we normally tarmac a lot, and of course we are wondering why. And there are so many job opportunities that government can always come up with and assist us to actually earn our living. Another thing is insecurity. Recently, there was one of the comrades that almost lost a life because of the case of kidnapping, and we are condemning that. Many objectives that we have in this particular association of the Fort City Comrade Association is to bring the comrades of the city together. As you can look at the banner, we have Mount Kenya University, we have Kenyatta University, we have JKUAT, we have RVIPS, we have Kitty, we have St. Paul, we have what? We have KMTC, among many other institutions that exist. Generally, we are talking about all institutions of higher learning within the city of Nakuru. We try to come together as students and try to do what we call civic education to all of us on what we are supposed to do. Matters politics and matters academic. Mokonyi bumaraibwense Dr. William Ruto nigamwachirie serikali ase budget ya somwa wiki ya eta abwasa tebirubona budget yo tenyariti korigereria konyora kwa bakenya bali babwate gosiba konyora wanse korengana na Ruto nigatebire budget yo niko yachire asukunereria bakenya bali babwate okonyora wanse abwasa tebirubona newenerete kurigereriwa na korongeiwa nigatebire gusaburiria babwatani baye anemo na bajumbe Waika ase bunge na kuyelia bill eligetie gutenera amangana ye budget niko baigo aenekeire abamenyi korwa sensemo ya Kiamba abwasare ngegwe yakireko kolitkoligoro na goteba buna onyeka gwicha gochorwa koba omarayo gatano bwense ya Kenya
na chikwenda kiabu ni budget yo nyerongeirie na baigo kwenda kia magenderero asaba Kenya anene mono gukinia uchumi. Budget inataka kuongeza bei ya maji, sijui iongeze bei ya mkate, sijui iongeze bei ya unga, sijui iongeze bei ya nduthi. Sisi tunataka kuambia hiyo budget haiwezi kupita kwa bunge, na ikipita kwa bunge miezi mitatu baadaye tutaibadilisha iwe ni budget ya mwananchi wa kawaida. Mwanju muligereria nara yu sebono kulinda mange no chekonyanyora chikuraga Chinsa ikomi chabana magoroba asenchera yobwenge kulende mbia mono asibali banyara kwa bagutubwatia gwetera senchera ye mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook na baigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube baigo na bagutumekerengereri kiao gwetera sen namba yesimi eyuere ase TV yao Gongwa kangambia mono uchase producer ne Omusai James aso kwene kyabuna Mariogi ne chibicha agochira senchera yoboikerano olia twakonyana asensemo yebimenyererio nigakoro kwa Joshua Auta na inche nako yaletera senchera yobwenge nigonkoro kwa Nyarangi Ontita.